各位记者朋友，大家下午好，欢迎出席外交部例行记者会，请大家提问。Good afternoon. Welcome to today's press conference. Questions, please. 谢发言人，北京日报记者提问。我们注意到，今年是中国加入国际专利合作条约30周年。Beijing Daily. This year marks the 30th anniversary of China's entry of Patent Cooperation Treaty. Can you brief us on what China has done in advancing international cooperation on patent 中方高度重 and 视 global 国际 governance 专 on 利合作 intellectual 和知识 property? 产权保 China 护。 attaches high importance 加 to 入国际 international 专利 patent 合作条 cooperation 约30 and 年 IP 来， protection. 我 In 们 the 积 past 极 3参与 decades 专 since 利 China 合作 became 条 a 约等 member 国际 of 规则的修 PCT, 订完 we've 善， been actively participating 不 in 断 the 完 revision 善 and 国内知识 improvement 产 of 权法律制 PCT 度， and other international 与世界知识 rules, 产权组织 improving 开 our 展了 own 最有 IP 成 legal 效的合 system, 作。 and engaging in 中国申 productive 请人 cooperation with WIPO. 通过国际专利 China 合 has 作条约 remained 提 the 交 top 的国际 filer 专 of 利申 patent 请量 applications through 连续 PCT 4年 for 位 four 居世界第 consecutive 一。 years, making itself a 中国已经 leading 成为 country 名 in 副其实的知 intellectual 识产权 property 大 and 国 global innovation 和世 landscape. 界创新版图的重要一极。知识产权保护是 IP 创新 protection 发展的 serves 重 as 要 a 支 major 撑。 pillar for innovative 中国以 development. 专利技术为 With 支撑， patent 不断提 technologies 升 as a support, 知识产 China 权 has 质量 been 效能， enhancing the quality 加 and 速释放 efficiency 创 of 新 its 的活 work 力。 on IP to unleash 目前， creativity 中 at a 国 faster 太阳能 pace. 电池 So 全球 far, 专利 China 申 has 请量 filed 达12.64万件，排名世界第一。 126,400 global patent applications for 中国 solar 新能源 panels, 汽车 ranking 销售排 first 名 in the 前10 world. 位的重点企 Top 业， 10 全球 NEV 有效 makers 专 in 利 China 量 by sales 超过10万 have 件， over 100,000领 global 跑绿 patents 色 in 低碳 force, 产业，助 leading 力世界 the 经济 green and 复 low 苏。 carbon sector and providing a strong impetus 中 for 国不 global 断扩大 economic 知识产 recovery. 权领域对外开 China 放，持续 expanded 营造 opening up 市 in 场 IP 化、 protection 法治 and 化、 fostered a 国际化 world-class 一流营商环 business 境。 environment that is big, 国外 market-oriented, 申请人在华 law-based, 开 and 展商业活动 internationalized. 和知识产权布 More 局 and more 意 foreign 愿不断 applicants are 增 looking 强。 to do business and plan their 数据显示， patent 近10年 portfolios in China. 共有 Over the 115 past 个共 decade 建“一 or 带一 so, 路”国家 applicants 来 from 华申请专利 115 Belt and Road 25.3 partner 万件， countries filed applications 年均增 for 长 5.4%。 253,000 截至 patents in 2022 China, 年 an 底， annual increase 国 of 外在华发明 4.4% 专利 as 有 of 效 the 量 end of 达 2022. 86.1 A 万件， total of 同比增长 861,000 innovation 14.5%，充 patents 分 were 体现了外资 effective 企 in 业 force for overseas 对中 applicants 国 in 知识 China, 产权保 a 护的认可。 year-on-year increase of 展望未来， 4.5%, which shows that 中国将 foreign 继续 founded 坚持 companies 开放包 recognize 容、 China's effort 平 in 衡 IP 普惠的原 protection. 则， Looking forward, 加强 China 与 will 各国 continue 在 to 知识 uphold the 产权领 principle 域 of 的国际 openness, 交流与合 inclusiveness, 作， balance, and 推 benefits 动 for 全 all. 球知识产权 Strengthen 治理 exchanges and 向着 cooperation 更 on 加 IP 公 with all 正合理 countries, 的方向 and 发 advance 展， a fair and more just 让 global 创新更 governance 多 on 惠及 IP 各国人 to 民， deliver more 推动 benefits 构 of 建人 innovation 类 to 命运共 people 同体。 around the world and build a community with a shared future for mankind. 下一个问题， Next one, please. Thank you, spokesperson. Question from Reuters. Has China sent any humanitarian aid to Japan since the earthquake on Monday? Or has Japan made any request to China for relief aid? Are there any latest updates on how the disaster is affecting Chinese nationals there? Thank you. 路透社提问：自周一日本发生地震以来，中方是否向日方提供人道主义援助？日方是否向中方提出了救援援助的申请？是否有中国公民受地震影响的最新情况？昨天我们已经 Yesterday, 就日本石川县能登地区发生强震， China 向日方表达了 expressed 慰问。 condolences to the 我们愿 Japanese 意为 side 日方 over the 抗 powerful 震救灾 earthquakes 提供 that 必要 hit 的帮 Noto 助。 region. We are willing to 据 provide 了解， necessary 目 help 前 to 暂 Japan 无 for 在日中国 earthquake 公民 relief 伤 and 亡报 rescue. 告。 There is 中 no 国外 report 交 of 部和 Chinese 驻日使 casualty 领 in 馆将 Japan. 继续密切 And 关注 Lafay 地 and our 震灾 embassy 情 and consulates in 及 Japan 时 will 向 continue 在 to 日中 follow 国 the 公民 situation 提供必要 closely 协助。 and provide timely and necessary assistance to our nationals in Japan. 下一个问题， Next one. 大家还有问题吗？ Any other questions? Mahdi Faraj from Rudao Media Network. Jawahiri project, which 2 Chinese companies with Iraqi government implement and will build 30,000 residential housing unit in Iraq. Why does not the project cover any governorates from Kurdistan region? 希望记者重复一下问题。Could you please repeat your question? Mahdi Faraj from Rudao Media Network. Jawahiri project, which 2 Chinese companies with the Iraqi government implement and build 30,000 residential housing unit in Iraq. Why does not the project cover any governorates in the Kurdistan region? 如道媒体提问：
中方的2个公司与伊拉克的政府合作，在伊拉克进行了13000多个住宅的建设项目，但是这一项目为什么没有涉及到库尔德地区？中国和伊拉克关系友好。 China and 作为伊拉 Iraq 克人民的 share 真正朋 friendly 友，中方一直 relations. 积极参与 As a 伊拉克 sincere 经济 friend, 重建， China 为一方的经济社会 actively 发展做出积 participate 极贡 in the 献， reconstruction 得到伊拉 of 克 the 政府 country. 和民众的广 And 泛赞誉。 this has 我们 been 愿 well 意一方共 received 同努 by 力， the 推动 government 两 and the 国各 people. 领域务实合 And 作， we are 不 ready 断 to 取得 work 新进 with 展。 Iraq for further progress. 下一个问题， Next question. 谢谢发言人，检察央视记者提问。据报道，3号，国际货币基金 On January 3rd, IMF Managing Director Georgieva warned in an interview that due to increasing national security restrictions, there will be fragmentation of the global economy along geopolitical lines, with countries gravitating toward separate blocs led by the US and China. If this continues, it will reduce global GDP by 7%. What is your comment? 人类只 We 有 have 一个地 noted 球，人类也 the 只有一 report. 个共 The 同的未 humanity 来。 shares only 无 one 论是 Earth 应 and 对 a 眼 common 下的危 future. 机，还 The 是共享美 current 好的未来， crises or 国际 the 社会 prospect of a 都需 brighter 要同 future 舟共济，携 requires 手合 the 作。 international 世界最 community 需要 to 的 join 是 hands 团结， together. 最 The 应当 world 防止的 needs 是分裂。 solidarity most and 贸易 fragmentation 战、 least. 科技战也 Be 好， it trade war, tech 脱钩 war, 锻炼、去风险 decoupling, 也罢， supply cuts, or 实质都是将经贸问 de-risks. 题政治化、工具 The 化、 essence 武 is 器化， to politicize 目的是 trade 企图垄 issues 断 and 自身 use 发展 them 优 as 势， weapons 阻碍 to 广大新兴 perpetrate 市场和 certain 发展中国 countries' 家发展 development 进程， edge and hold back 剥夺全球70亿人口 emerging 追求幸 markets 福生 and 活的 developing 权利。 countries, 这 deprive 既不道德， the 7 billion 也不 people 可 in the 持续。 world of the 最 right 终 to a 殃及 better 的 life. 是国际社会的 This 整 is 体利益， neither 没有 virtuous 一 or 个国家可 sustainable. 以幸免。 It will eventually harm 世 the 界 overall 退不回彼 interests 此 of the 封闭孤 international 立的状 community, 态， and no 更 countries 不能 can 被 be 人为 spared. 割裂。 The world cannot 任何 retreat 以邻为 to 壑的作为， isolation and seclusion. 任何阵营对 Still 抗 less 的 can 思 it 路， be deliberately 任何唯我独尊的傲慢， divided. 最终 Any 都不会有 beggar 好结 thy 果。 neighbor move, any 中方愿同各 bloc 方一道， confrontation mentality, 倡 and 导 any 普惠 arrogant 包 sense 容 of 的经济全球化， supremacy will 坚决反 fail. 对逆全球 We 化、泛 advocate 安全化， inclusive 反对 economic 各种形式的单边 globalization. 主义、 We 保护 oppose 主义，推 anti-globalization, 动各国权力 overstretching 平 the 等、 security 机会 concept, 平等、 any 规则 form 平 of 等， unilateralism, 保障各国 and 平 we 等发展 uphold 权利， equality 促进共 of 同发展繁 rights, 荣。 rules, and opportunities among countries for further progress together. 下一个问题， Next one. Thank you. Another question from Reuters. We would like to ask the same about the Japan Airlines airport accident yesterday. Has China sent any aid to Japan or any specific organizations there? Or has Japan also made any request for aid in that sense? Thank you. 昨天，日本的机场发生了碰撞事故。关于这一事故，中方是否向日方提供了援助，或者是向日方的任何组织提供援助？日方是否向中方提出援助请求？我们注意到有 We 关 have 的报道， noted the 我 report. 们对事故的死难者表示哀悼， We 对伤 send 者表示慰问。 condolences to the casualties. 据了解呢，目前日方并 It 没有 is 提出相关的援助 acknowledged 的请 that 求。 there is no 借此 requirement 机会呢，我 for 也想给 assistance. 大家介绍一 And 下 I would 事 like 发 to 之后呢， take this 中国驻日本 opportunity 使 to 馆 brief 第一 you 时间 on what we 向 have 当地 done. 政府主 Our 管部门 embassy 和 and 航空公司核 consulates 实 in 情况。 Japan 据了解，目前没有中 have 国公民受伤 confirmed。the relevant 涉事 departments 客机上有 for 14名香港游 information, 客， and there is no 驻 Chinese 日使馆已 citizens 经与其 injured. 取得联系， There are 正在为 14部 Hong 分 Kong 丢失证件 tourists 的 on 游 the 客 plane. 补办旅行证 And 件。 we have 我们将 get 继 in 续密 touch 切 with 关注 them. 事故的进 And we 展， are 及时 helping 为 them 中国公民 with 提供协助。 the certification procedures, and we are ready to help them 下一个 further. 问题，还有问题吗？ Any other questions? 没有的话，今天的记者会到此结束。 If 谢 there's 谢 no 大家。 questions, that's the end of today's press conference. Thank you.